In za ku tuna kwanaki 10 da suka gabata na yi posting na bidiyo akan wani kamfani na trading wato Qubitscube. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku riban da na samu a cikin waɗannan kwanaki ɗin ta hanyar trading a cikin wannan kamfani. Ma'ana ba referral bonus ba komai, kawai trading da na yi a kuɗin da na saka a cikin wancan bidiyon. Idan ba ku manta ba, a bidiyon na nuna muku adadin investment ɗin da na yi. So yanzu zan nuna muku riban da na samu a cikin wannan investment a cikin kwanaki 10. Wannan zai taimaka mana wajen iya gano ribar nawa mutum zai iya samu a cikin wata ɗaya idan yana trading a cikin wannan kamfani ɗin, sa'annan yaya adadin ribar da suke bayarwa a kowace rana. So a cikin wannan bidiyon zan nuna maka komai step by step. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel ta Hikima an Fasaha TV, kada ka manta da yin ƙasa ka danna mana alamar subscribing, sannan kai liking na wannan bidiyon, kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. So daga farko zan danna akan recharge, sannan sai in danna akan history domin ku ga recharge ɗin da na yi a wancan lokaci. Idan ba ku manta ba, na saka 100 ne, suka bani dala 64.7. Wannan su ne adadin da suka bani da na saka da na investment na 100. So idan ba ku manta ba, bayan recharging na sai cube wanda yake $0.2, wanda wannan cube ɗin na shiga trading na 12 hours, wanda nake yin trading sau 2 a rana. Kasancewar kuɗi na ba su kai dala 100 ba zan iya shiga na 24 hours ba kai tsaye, sai dai in shiga na 12 hours. So bayan na trading na 12 hours a cikin waɗannan kwanaki 10 ɗin, wannan shine yanda kuɗi na ya kasance, wato yanda balance ɗina ya koma kenan. Idan kuka duba a yanzu ina da dala 79, wanda idan na koma a cikin calculator kamar haka, cikin dala 79.3 na cire dala 64.7, za ku ga cewa profit ɗin da na samu a cikin kwanaki 10 ita ce dala 14.5. So kai tsaye yanzu bari mu koma a cikin Bybit, sai mu duba farashi na dala yanda take yanzu, sai mu ga dala 14.5 nawa ne za su bani a kuɗin Najeriya, wato a naira ribar nawa na samu a ciki. To idan muka koma a Bybit muka shiga P2P, za ku ga cewa farashin dala yanzu shine 1,500 da naira 60. Da haka kenan kowace dala ɗaya tana matsayin 1,500 da naira 60. So a yanzu idan muka koma a cikin calculator muka yi dala 14, 14.5 times 1,560 naira, za ku ga cewa profit ɗin da muka samu kusan 22,000 da wani abu a kai. Wannan yake nuna min cewa a cikin wannan Qubitscube ɗin za ka iya samun aƙalla irin 70,000 zuwa 80,000 idan kai investing na 100 kana yin trading da shi a cikin wata ɗaya, za ka iya samun 80,000. Kun ga 80,000 a cikin wata ɗaya, ina ga abin bai yi ƙasa sosai ba. Ina iya tawa fahimta Qubitscube ba Ponzi scheme ba ne. Kasancewar yadda tsarin nasu yake shine kamfani ne wanda suke trading, kamar suna buƙatar mutane su saka jari wanda za su yi trading, kuma trading ɗinsu suna yi ne ta hanyar AI. Kuma signal ɗin da suke bayarwa riyar signal ne wanda za ka iya copy ka je ka yi trading da kanka da ita. Wannan duka yana nuna cewa wannan kamfani ne wanda insha Allahu za a samu alkhairi a cikin shi. So wannan na muku ne kawai ga wanda yake da ganin cewa zai iya zuwa da wannan kamfani. Ni dai on my own, wannan gaskiya tsarin su yana da kyau, mutum zai iya zuwa ya saka kuɗin shi kuma insha Allah zai samu alkhairi. Sannan babban tsarin su shine kuma kun ga kowanne lokaci zaka iya cire kuɗin ka. Yau idan na ga dama zan iya withdraw na kuɗi na, kuma cikin minti 10 za su shigo account ɗina. So wannan kun ga wannan tsarin yana da kyau kenan. Bugu da ƙari kuma za ku ga ba wani dogon percentage suke bayarwa ba a cikin trading ɗin, suna baka percentage ne kaɗan, su kuma suna riƙe sauran percentage. Wannan yana nuna cewa ba irin project ne wanda kai tsaye zai wuce ba, saboda a yanzu idan na yi trading sau 2 12 hours sau 2, abinda suke bani shine $1.6, dala 1.6 a kowace rana. So kun ga wannan is not too high, amma kun ga a cikin wata ɗaya idan kai lissafi nawa za ka samu, za su kai abin da ya kai 70,000. So ba ma shi ba, yanda yake balance ɗinka yana ƙaruwa, profit naka yana ƙaruwa, yanda tsarin nasu yake kenan. Abu na ƙarshe zan rufe muku da shi shine, a wancan bidiyon akwai abin da ban nuna ba. Misali idan ka shigo a cikin nan cube, za ka sake shiga trading. So yanzu zan nuna muku yadda ake shiga trading ɗin again. So bayan ka danna akan wannan plus icon ɗin, za su kawo maka cewa ka yi ainihin zaɓar cube. So kun san already na sai cube na 12 hours. So idan kuka duba za ku ga har yanzu ina da kusan cube 29.
wanda sai wannan cube ɗin sun ƙare sa'annan zan sake sayan wannan cube ɗin guda ɗaya. So yanda abinda ban faɗa ba kenan a cikin wancan bidiyon. Sa'annan idan na sayi misali na shiga trading kamar haka, bayan na shiga trading, bayan ya kammala ya nuna running, so zaka iya dannawa akan wannan alamar ta running, wanda zaka iya shiga ka ga lokacin da trading naka zai ƙare, zaka iya dawowa. In withdraw zaka kai withdraw, idan kuma sake trading zaka shiga sai ka sake shiga trading. To ga wanda suke sha'awar fara yin wannan trading din, link yana a description na wannan bidiyon da za ku register. Link din bidiyon farko ma na step by step yanda ake aiki da shi na description na wannan bidiyon. Kada ku manta da yin sharing da kuma ainihin liking na wannan bidiyon. Kamar yadda na faɗa kuma, waɗanda suke da team za ku iya haɗa team akan wannan website, za ku samu kuɗi sosai. Akwai waɗanda sun samu kusan sama da dala 100 a cikin 'yan sati uku haka, sati uku sama da dala 100 profit. So saboda haka kai ma za ka iya yin wannan, kuma abin da suka investing duka bai wuce dala 80 ba.